Boa tarde a todos. É com muito prazer que estou aqui para apresentar um evento muito especial sobre a tradição Long Song. Este evento faz parte da série Mostra Virtual Permanente do IVL, uma ideia realmente pandêmica do nosso ex-diretor, Sérgio Barranachea, que virou um grande projeto da escola. Agradeço de antemão o apoio dele e a força da toda a equipe neste dia, principalmente neste dia o bolsista Bernardo Brandão. Este evento nasceu de um amigo meu, o grande baterista Márcio Bahia, que me colocou em contato com o diretor Martin Zenker para organizar a visita para Unirio do baterista Urtiin Duu, nascido em Mongólia e atual aluno da escola dele em Munique. Preparamos tudo, essa visita, e houve, de repente, este grande entreatos que estamos ainda vivendo. Assim que terminar, essa visita será realizada. E, além disso, o Martin, que eu aprendi e soube que ele é um grande baixista também, fez a proposta de começar uma parceria entre as 3 escolas, a Universidade de Munique, o Conservatório Estatal da Mongólia e a Unirio, no Instituto Villa-Lobos. Então, aqui somos nós, separados pelos 3 continentes, mas juntos num ambiente virtual, neste primeiro evento dessa nova parceria. Agora eu tenho o prazer em chamar a minha colega Doriana Mendes, quem vai apresentar o evento, e a nossa convidada do dia, Enji Arkhem. Doriana? Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Como disse o Cliff, aqui vamos nós. Então, sobre a Long Song. Long Song, ou Urtiin Duu, é um elemento central da rica tradição musical da Mongólia e foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO em 2005. A história da Long Song pode ser traçada há vários milhares de anos e suas diferentes aparições estão profundamente enraizadas na cultura mongol. A vocalista de jazz, eu não vou conseguir pronunciar o nome completo da Enji, então vou corretamente, eu teria que treinar durante os 2 meses, no mínimo. Enkhjargal Erkembayar foi criada com essa tradição em seu país natal e agora, entre outras atividades, se especializa em oferecer a outras partes do mundo uma visão sobre esse gênero rico e amplamente desconhecido. A apresentação inclui uma breve história do desenvolvimento e cultura da Long Song e um panorama geral de seus estilos e variações. Serão mostradas noções técnicas básicas, além de exercícios e exemplos fornecidos em forma de material de áudio e partituras. Sobre a Enji Arkhem. Apenas alguns países estão expostos ao choque de culturas entre o passado e o futuro, como a Mongólia. As tradições antigas competem com os efeitos da globalização inevitável. Enji Arkhem é uma cidadã mongol nativa e membro da nova geração de jovens músicos que definem o seu terreno musical dentro da rica e muitas vezes melancólica tradição dos seus antepassados, bem como dos gêneros mais recentes, como o jazz e o blues, que estão muito presentes na Mongólia. Isto a coloca num espaço único, fora dos estereótipos comuns da world music. Depois de completar os seus estudos em pedagogia musical na Mongólia, obteve mestrado de canto de jazz na Universidade de Munique, avaliado com summa cum laude. Gravou o seu premiado álbum Mongolian Song com o lendário baterista Billy Hart para Enji Records. Participou como artista em vários festivais e concertos em países como a África do Sul, Coreia do Sul e Rússia, atuando também como conferencista.
Atualmente mora na Alemanha e trabalha em tempo parcial na Universidade de Música e Artes e Performance de Munique. Muito bem-vinda, Enji. Estamos muito orgulhosos. And now I'm going to speak a little English because I want to give a welcome to anybody out there who's listening from one of the 3 continents, and anywhere else in the ambient world. We're thrilled to have this large audience that this event deserves. And I'd like to call now to the stage Martin Zenker, queria chamar Martin Zenker, para apresentar a ideia, a grande proposta dele para esse projeto. Martin, welcome to Rio. Thank you, obrigado, and boa tarde a todos. It's an enormous pleasure for me to be here, and first of all, Cliff, I want to thank you for making this possible, for making this happen. And I'm greeting you from Mongolia, where I'm currently, and it's 3 p.m, so excuse me if I look a little tired. What was the amazing experience for me in this was that when we came up with the idea of introducing Mongolian music to you guys in Rio, that there was so much interest in that music, and it was just beautiful to experience that and see how everybody was fighting to make it happen. Thank you. Oh, Martin, então, eu vou traduzir um pouquinho aos poucos. O Martin falou que é um grande prazer para ele estar aqui. Ele está falando da Mongólia agora, e foi uma experiência maravilhosa para ele quando ele fez essa proposta de ver a recepção que teve para um programa, um projeto desse tipo, para receber esse projeto sobre a Canção Longa da Mongólia. Pode falar, you can keep going. And I can assure you that here in Mongolia, and I'm sure Enji will agree, the excitement and the interest in Brazilian music, or in that whole universe of Brazilian music, is huge, and that's why we're all so excited about this exchange, and we can't wait to have to learn something about Brazilian music from you, and maybe even in the near future, have a visit from you guys over here, or one of us visiting you there. That's a big goal, and that's what I will work for, and that's what I want to see sooner than later. Ótimo. Então, o professor falou que o interesse em Mongólia sobre a cultura e música brasileira é muito grande. Eles estão super felizes e ansiosos para começar esse projeto. A ideia do projeto é fazer uma parceria que inclui troca de professores, de alunos, em ambiente real, físico, quando isso terminar, mas pelo menos neste momento, no ambiente remoto, a troca de conhecimento. É isso que é muito importante. So, Martin, there I said, when we finally are in the physical world again, and we can move around in the physical world, we'll be visiting each other. But for now, we visit and we exchange information in this way. And that's what's wonderful. And I'm sure this will be the beginning of a great and strong cooperation. I'm very convinced about that. And thank you very much to everybody involved. Wonderful. Então, ele tem certeza que isso vai ser o primeiro evento de uma série, de um projeto, e uma parceria, que é isso que realmente que a gente quer. Eu agradeço muito. I thank you very, very much for making this possible, and together I think we're going to make some really interesting and wonderful things happen. Com certeza. Tá. Obrigado, Martin. Então, agora eu queria chamar uma outra colega do
do bacharelado do canto, Carol McDavid, que vai falar um pouquinho e apresentar a Enji. Está mutado. Então, em nome do curso de bacharelado em canto, temos um enorme prazer em receber Enji aqui. Esses encontros internacionais nós temos feito um pouquinho, mas isso acho que é o mais elaborado de todos. Então, eu acho que esse canto da Mongólia é fascinante e é uma possibilidade da gente conhecer isso por causa dessa aula virtual, essa sessão virtual. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a Enji e eu espero que vocês se divertem muito. Enji, I would like to welcome you and we're very happy to have you here sharing this music, which is not so well known to us. And I'm sure it's going to be a very rich experience for all of us. So thank you for sharing this with us. Thank you so much. Bom dia. Obrigada, muito prazer. That's everything I can say in Portuguese. I'm so excited and I feel so honored, and it's a pleasure to have this experience with you and this opportunity. So thank you so much. Okay, Enji, so I think we should start. So, great. Welcome, and I don't know if I even said this in English. We're really thrilled to have you and thankful. So the stage is yours. Thank you so much, Cliff. So I would love to share my screen. Okay. I have a question. Has anybody of you been already in Mongolia? Ela tem uma pergunta para ver se alguém já foi para a Mongólia. Maybe yes, maybe not yet. Would love to. I would love to take a look to the Mongolia, and I brought to you a short video, and let's see the video together. Então, a gente vai ver um vídeo sobre Mongólia, curtinho, tá? Que a Enji trouxe. Did you hit play? Mm-hmm. Enji, I don't think it's moving. Did you hit play? I think it's on your computer. Is it already right? It is. Let's see. I'm supposed to play it. Okay, 1 second. One moment, folks. Sorry about that. I think I have it. Enji, is this the exploring? Yes. Okay. Sorry, I had that one up. I didn't realize. Thank you. No problem. Okay. Let me take that off. Desculpam, pessoal. Coisas técnicas. E eu já vou. Compartilhar.
이모키 좀 예쁘잖아. Меня zeggen dat het dat me zeggen dat ik niet ooit tot de zeggen dat hè. Ja, het zeggen dat. Mongolia is a landlocked country in the eastern part of Central Asia, located between Russia in the north and China in south. Na parte oriental da Ásia Central, localizado entre a Rússia no norte e a China no sul. The country is the most sparsely populated state in the world, around 3 million inhabitants. O país é o estado mais escassamente povoado do mundo, com cerca de 3 milhões de habitantes. The Mongolian territory includes part of the Altai Mountain and Gobi deserts. O território mongol inclui partes das montanhas de Altai e do deserto de Gobi. And it's known as extreme climate that ranges from +30 to -50. E é conhecido pelo seu clima extremo, que varia entre 30 graus e menos 50 graus centígrados.
The capital of the country is Ulaanbaatar, which means red hero. A maior cidade é a capital Ulaanbaatar, que é herói vermelho. Né? And we are since 1990 parliamentary democracy in Mongolia. Desde 1990 é uma democracia. Since then, the development in the city is pretty much extremely fast. O desenvolvimento na cidade é muito rápido. So the young people are very educated and they can speak in many different languages. E a juventude, a geração nova, tem uma educação boa e eles têm uma fluência em vários idiomas. Even though you can see in the city the families living in the yurt. Mesmo que na cidade vocês podem ver as famílias morando no yurt, é o tipo, is the type of a home, I guess. Yes, we're seeing it on the picture. Sim. Yeah, it's a little bit out of the city, how I grew up with my whole family. Um pouco fora da cidade, aonde que ela foi criada, nesse tipo de lugar, com a família dela. So you can see, apparently, the nomadic culture and also modern lifestyle at the same time in the city. Então, ao mesmo Ok. Yeah. A Cliff voltou, desculpa. Só para pegar... Você vai falar, Cliff? Posso falar? Tá, sim, desculpa, sim. Fui eu que caí, né? Meu Deus. Sim, tá sim. Qualquer coisa eu entro. Tá bom, obrigado. I don't know if you could hear Cliff. I didn't hear about the minute. You think it's okay? Yeah. So? Oops. Cliff? I cannot hear you. Enji, okay, something, internet problems with Cliff? Or Cliff, back again. Okay, but Doriana, why don't you take it from here, just in case I go off? I don't know why. Okay, so Bernardo, Bernardo can play the video, if necessary. Okay. Okay, Enji? Mm-hmm. I stay here also. Okay. Should I go ahead? Okay. Are you there, Cliff? I am at the moment. Cool. Nice to have you back. Okay, it's no problem for me. I hope everybody can understand it. It's an internet problem. Okay. So should we go? Go ahead. Yeah. So the last thing I heard, Enji, was about the traditional culture and the urban culture together. Okay? Yes, exactly. And you already translated. I did. Okay, great. So as we can see here on the picture, it's a very cool jazz club in Mongolia. Doriana, you can probably translate the word cool better than I can, but... Muito legal, clube muito bacana, super legal na Mongólia. Clube do jazz. Yes, exactly. And if you are in Mongolia, you should come and visit this cool club. Okay.
So I'm just doing a little bit touring in Mongolia. É um tipo de um panorama turística da Mongólia que ela está mostrando aqui. Same, I'm a jazz singer too. É isso, é importante falar. Ela é uma cantora do jazz também, né? Okay. So I would love to invite the singers and participate. Ok. So we'll do that. So, então, para todo mundo saber, a gente tem alguns alunos que vão participar dessa oficina que a Enji vai fazer agora. A gente vai chamar, não sei se a gente tem 3 ou 4 pessoas que vão realmente fazer a experiência de aprender como cantar nessa tradição de long song. Enji, I just explained that we're going to bring some students on so that you can do the workshop. Okay. Great, wonderful. Okay. But you're gonna stay here, right, for translate? I'm going to stay to translate. Yes. Great. The best I can. Então chama, Bernardo. Você pode trazer os assim. Ou eu posso? Bom. Valeu. Hello. Alessandro. Hello. Hello, Enji. Hello, Doriana and Cliff. And Alessandro. Xará. Olá, Xará. Adicionando o LSI. LSI. LSI, você está sem... apareceu. Tá. Ok. E a gente também tem, só que eu não conheço, Mayra Cruz, também... Não, Joyce está entrando, acho que a Maíra Cruz é a bolsista, junto com o Bernardo. Tá, então. Mas a Joyce está entrando. Ok. De novo. Perfeito. Houve alguma conexão aí perdida. Tá bom. So, we are complete? Almost, but I think it's a good idea to start, and Joyce will come, okay? Okay, great. Okay. Vamos lá. Thank you for being here, Alessandro, Elisi, and Doriana too, Cliff, of course. Mm-hmm. So, we're going to learn a first Mongolian word, which we are seeing. Hurhun, which means sweet. Então a gente vai aprender a primeira palavra em mongol, que é Hurhun, eu acredito, que quer dizer doce. Yeah. Should we try this word? Hurhun. Hurhun. Super. Okay. Just don't forget it. And we can go. We can continue the part. Mongolia has a vast variety of traditional music. Desculpa. Mongólia tem uma vasta variedade de música tradicional. Such as Homi, several kind of throat singing, or Mördenchor, or horsehead fiddle. Ok. Vários tipos de Humi, que é canto da garganta, ou Mördenchor, estou tentando aqui, conhecido aqui como violino de cabeça de cavalo, or long song, or Urtiin Duu. Doriana pronounced it just perfectly at the beginning of the presentation. Urtiin Duu. Urtiin Duu, ou long song, Canção Longa. Which I'm going to introduce to you
and we're going to learn a little bit of it. Que ela vai introduzir e a gente vai aprender juntos um pouquinho. What is long song? Urtiin Duu. Tá. Urtiin Duu has always been an integral part of Mongolian nomadic culture. Urtiin Duu sempre foi uma parte integral da cultura nômade mongol. It's a literal translation of Urtiin Duu, long song. Urtiin Duu é uma tradução literal de long song, né? Canção Longa. Not only because the songs are long, but also because many notes are used for each syllables of the lyrics. Não só porque as canções são longas, mas também porque muitas notas são usadas para cada sílaba da letra de canção. For example, a 4-minute song consists of only 10 words. Por exemplo, uma canção de 4 minutos pode consistir apenas em 10 palavras. Such as songs, for example, Urtiin or The Old Man, the Old Bird, can last up about 3 hours if when sang in full verses of 32. Ok, tais como o nome que eu não vou conseguir pronunciar. I'm sorry, what does it mean? You said old? The Old Man, the Old Bird. O velhinho e o velho pássaro. Uma canção dessa pode durar até 3 horas quando cantadas na íntegra, como todos os 32 versos. Urtiin Duu is a free form of composition. É uma forma livre de composição. And at the same time, it's the closest form of singing style, singing art to Mongolian living style, and also it belongs to everything. Mas o gênero mais perto do estilo da vida e a cultura da Mongólia. That features an abundance of ornamentation and an extremely wide vocal range. E apresenta uma abundância de ornamentação e uma amplitude, uma extensão vocal extremamente ampla. Okay, we can watch an example how it sounds like. Okay. Video. Angie, this is which video? So just so I know, is it LES? LS? Yes. Yes. Okay. So I'm going to show that. Compartilhar. Compartilhar. Okay. Chrome tab. Share audio this time.
As we could see, Urtiin Duu sang in every type of form in Mongolian life. Bom, como a gente viu, Urtiin Duu aparece em vários momentos da vida da Mongólia. Sorry, Enji, you can speak. Sorry, go ahead. Just as in the earth, around the family, or huge celebration or wedding, and every time it belongs to us. Every time you can hear this kind of singing style. Tá, esse estilo, essa cultura, realmente, tradição de canto, aparece em vários momentos da vida, na família, nas festas, nos casamentos, sempre faz parte da vida deles. It's, in short, just an explanation or expression of our heart. Em poucas palavras, é uma expressão do coração deles. And basically, there are 3 different types of Mongolian Urtiin Duu. Tem 3 tipos de Urtiin Duu. Somang is a kind of short version. Somang é curto, é uma versão curta. Besrik, this is the middle one. Besrik é middle, meio, assim, in terms of length. Adzam, it is the hugest type of long song. Aizam é o maior tipo que tem. Which is, for example, only one verse can last up 3 minutes or 4 minutes, even 10 minutes. E neste caso, por exemplo, uma palavra pode durar 3, 4, até 10 minutos. Uma palavra. And it also plays a role how the meaning of the song, it can be just the everyday theme, or it can be just a love song, or even spiritually. Tá. Então, os temas variam entre temas de vida cotidiana até uma canção de amor, até... I forgot the last one you said. A love song. E uma canção espiritual, religiosa. Obrigado. Thank you. So, I'm gonna do an example. For example, we can see here 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 words, right? Então, aqui ela vai fazer um exemplo aqui. Tem 8 palavras aqui nessa slide. If I read it, Erkhembayar гэж Arkhem minu nutak. Bom, ela leu. Agora, it is very, very old Mongolian words in there. Too. Tem palavras muito antigas. It is actually Besrik, which is the middle one of the type song. So, essa é o tipo no meio, médio, é Besruk. And only half of the one chorus, verse. E metade de um verso, essa aqui. Okay.
Wow. Brava. Yeah, this is how it calls Urtiin Duu. Can I, sorry, desculpa. Fala, Dori. Can I make a question, Enji? Yes. Are you improvising or in these words, or you previous think about this words and you previously invented this chant, beautiful chant? Você improvisou agora sobre essas palavras, ou você já tinha feito um treino prévio dessa frase antes? Very good question. So this is the free form of composition, as I mentioned before. É uma forma livre de composição, como ela falou. There is a main melody of it. Tem uma melodia principal. And also text, words. E também letras. But vowels sang usually very long, and in between you can improvise and you can add your emotion in it. Então as vogais são muito extensas, e entre elas, você pode ornamentar, improvisar e adicionar sua emoção. And it can be heard 10 different ways. It depends on how you live. For example, okay, translation. So excuse me. Did you say how you live? Where you live. Where? Ok. Então, pode variar até 10 maneiras e vai depender, eu imagino que aonde você mora, quer dizer, a região. For example, in the western side of Mongolia, there are many mountains, and people, if they sing one song, and it can be the jump can be very high, like a mountains. Então, por exemplo, na região oeste do país, tem muita montanha, então isso vai refletir na maneira de cantar. Pode ter muito salto grande que refleta as montanhas. And it's explained, it's just a reflection of the nature. We are picturing the nature sound. Então é uma reflexão da natureza, é uma maneira de refletir isso e expressar a natureza em canto. Intervalos grandes. Obrigado, Doriana. Thank you, Enji. Beautiful. Thank you. Thank you. So it is usually accompanied by Mongolian traditional instrument, which we are seeing here. This is Mörnchor, horsehead fiddle. Ok. Então, a canção é acompanhada também pelos instrumentos tradicionais. Isso é o violino de cabeça de cavalo. And it made by 2 strings. É de 2 cordas. And it interacts with vocalists by repeating. Ok, e a interação... Urtiin Duu is accompanied by this instrument. And this instrument interact with the vocalist by repeating or...
By repeating, sorry, Enji, a phrase or by repeating a note? By repeating or commenting. Ah, ok. Então, a interação desse instrumento com o canto é através de repetição de uma nota ou de uma frase. Ou comentando. Simultaneously or spontaneously. Ou simultaneamente ou espontaneamente. So it's like, if I explain it easily, if I sing a melody, and the horsehead fiddle player play this melody, but it shouldn't sound just as copy-paste. It's like you're interacting or commenting or repeating your melody, and it sounds both together at the same time. Ah, ok. Então, por exemplo, ela canta uma melodia desse tipo e o instrumento vai comentar ou repetir, só que não é uma repetição exata, é mais um comentário e a maneira de interagir. Yes. Since we don't have one here, let's hear an example. And this next song calls and the singer is the most famous and most amazing singer all time in Mongolia. Okay, great. So I think you just gave it. So the title of this is Amazing Voice, right? Yes. Okay, great. Thank you. Compartilhar. Share audio, Bernardo. Tá vendo? Tô aprendendo aqui. Um momentinho. Amazing Voice.
Thank you so much. So we could hear from the video how Urtiin Duu and Mongólia match together. Cliff, Sorry. posso traduzir? Pode. A Enji falou que aqui, desculpa, que a gente pode ver como o Urtiin Duu, né, o canto, pode se combinar muito bem com o instrumento. E eu pedi para a Enji também nos falar um pouco sobre essa indumentária, sobre esse figurino, todo esse vestuário que apresenta essa cantora das mais tradicionais da Mongólia. And so Dory was saying that she asked you to speak a little bit about the costumes that seem to be traditional in Mongolia. Of course. Fortunately, I am not that extremely know about the custom. So there are many. This is actually a traditional clothes called del. São roupas tradicionais, como chama? Days? Say it again. Days. Oh. And there are many different types of days, and that one we just saw, it was kind of celebrational and very fancy. E tem vários tipos, e essa que a gente viu no vídeo é fancy, Doriana. Você pode ajudar aí? Fancy é muito... Fala, Alessandra. Muito chique. Porque eu tenho... muito chique. Muito chique, porque minhas gírias são antigas, aí vocês estão fazendo babado, sei lá o quê, eu sei falar a década de 70, né? Super elegante, chique. Elegante, fancy, glamouroso. Yeah. And that kind of part of the clothes, this is actually a symbol of a bird. Então o chapéu, the hat part, or the top part, é símbolo de pássaro. I just forgot the name of the bird. There is a bird which is very huge. É pássaro muito grande. And that kind of hairstyle, it calls Ichnerus, which means a wife hair. Wife? Então, esse estilo de cabelo, fazer cabelo, é o estilo da esposa. Yeah, there is a story behind it, but since we don't have that much time, I would love to go on. Ok, tem uma história sobre isso, mas isso a gente vai deixar para um outro momento, porque... Yeah, but this song was about the sun, and it's you're saying to the sun, so grateful, you're thankful for the sun that shines every day in each and every one. Então essa canção foi sobre o sol, e uma canção de agradecimento, que o sol está shining, brilhando, Ou, como é que é? Diariamente, todo dia, o sol nasce e está brilhando e iluminando a gente. Yes. Okay. Good. So, second one, who can say the first word that we learned? You have to remind us. Can everybody say? It's horchon. Yes, exactly. Horchon. And which means sweet. And our second word is Hajiong. Hajiong. Yes. This hair consonant and L consonant, they are both spoken very behind. Então, essas consoantes são... a pronúncia é bem
para trás da garganta. Hayo. Okay, which means this is a 3-year-old horse. Cavalo de 3 anos. Okay, now we have 2 words. Horhun, sweet. Hayon, 3-year-old horse. So, sweet horse. Agora a gente tem 2 palavras, doce e cavalo de 3 anos. Então, é um doce cavalo de 3 anos. And now, I want to invite you an experimental. Agora ela quer convidar a gente para fazer uma experiência. Imagine you're in the picture. Imagina que você está na foto. You're staying on the top of the mountain. Você está em cima da montanha. And you can feel the kind wind. Você pode sentir o vento gentil. And you can see this wide area and this wide country. Land. E você tem essa vista enorme, grande. You want to call someone. Você quer chamar alguém. And maybe we should grab a word. Vamos escolher uma palavra. Can we call someone in Portuguese, maybe? Vamos chamar alguém em português. Ok. Can anybody suggest a word? Sugestões? Mãe. Bom. Mãe? Mãe, que é Mother. mother. Mãe means? Mãe is mother. Yeah, mother, yeah. Okay, that's a great one. So, yeah, just call mother. Então vamos lá. Maybe it's gonna be a little bit too loud if everybody calls, but maybe Alessandra. Me. Go on. Mãe! Woo! Okay, I think she could hear it. You want to try it on Alessandro? It was beautiful. Alessandro, you want to try it? Perhaps. Mãe! Super. Eluce? Eluce? Mãe! Woo! Doriana? Me too. Yes. Beautiful. Okay, Cliff, you're on. I'm on. Yes. Okay. I'm just the piano player, but vamos lá. Mãe! Woo! Okay, this is the main sound of the Urtiin Duu. And have you just felt you open up your mouth and your heart and you kept everything open? And this is the main sound of Urtiin Duu. So,
Esse é o som do Urtiin Duu, que tá tudo aberto, o som, o coração, tá tudo aberto. E é o som... And also, as I mentioned before, this is picturing of nature, and it also sounding the all technical stuff, and all sounds come from the nature. E como ela falou antes, é uma reflexão da natureza. Então, o som e tudo é uma reflexão, a natureza fica por dentro disso. For example, this is the sound of a river. Esse foi o som de um rio. This is the sound of a wolf. É um som de lobo. And this all wide sounds are explaining the wide picture, steppe in case. E esse tipo de som é uma expressão dessa panorama wide. Doriana, a palavra escapou. Eu estava escrevendo. Da steppe, da paisagem, não é isso? Da paisagem. Da paisagem, da steppe, que é vegetação, né? Geografia. O espaço. Okay, I'm gonna invite you. Sorry for just a bit rushing, because I want to hear you singing Urtiin Duu. We're going to learn an exercise. Então, ela queria fazer e eu via todo mundo cantando Urtiin Duu. Então, agora é um estudo. This exercise calls Urhe. O estudo é Urhe. Which means if you worshiping something, and it's like bravo, but very respectful way. Doriana pode me ajudar aqui. É uma maneira de expressar. I didn't understand the second word. Worshiping valor. Bravo. Como se fosse parabenizando. Congratulações. Isso? Like congratulations? Ou aclamando, dando realmente expressando a apreciação. Pode ser. So we need a consonant. A gente precisa de consoante. H. Yeah, and this consonant is very important for doing a technique, and also opening your vowels and opening your sound in Urtiin Duu. Essa consoante é muito importante para abrir o som dos vogais. And as we can say, there are no bars. E é muito importante, como a gente está reparando, não tem linha de compasso, não tem compasso. So take your time, and you can control your time with your breath. Então, você pode cantar assim, controlando o tempo com a respiração. And in this case, but if we are singing a song and there are also no bars, but there is a time, just a rubato in jazz. Então, mesmo que neste caso, mas tem situações em que não tem compasso, mas tem tempo. É um tipo de rubato, mas tem um fluxo de tempo. Okay, so we have vowels U, A, E. We have these vowels.
these vowels, he, e also. So we can understand everything. Everybody can understand, right? So if I sing this this exercise without h, this sounds like that. Oh, okay, I'm going to sing it with h. Oh, so we can hear how important the h consonant. Então, dá para reparar como é importante esse som do consoante. Okay, let's sing it. I'm going to sing to you the first part, maybe from here, this here, till here, and you can repeat it if you want. Ok. Então, ela vai cantar e depois a gente vai repetir. Oh, Okay, maybe. Tá todo microfones. We have to. Para pianista solar, não. How can we do it? Beautiful. Maybe can somebody volunteer? And you can do it also. I can go. Yeah. Okay. Okay. Oh, We can't hear you. Alessandra caiu? Voltei. Não sei o que houve, eu voltei. Ela caiu. Só para uma informação, just an information. Carol sent us the translate of this. Adoração. Urrai. Adoração em português. Okay. Okay, thank you. Alessandra? Yeah, I'm here. I don't know, the internet. Yeah. Okay, no problem. Okay, we were here. Can you repeat? Thank you. You sound beautiful. Okay, let's do it. Amazing. Just through. Thank you. Through, and maybe I can sing for you this whole exercise, the whole melody, and you can sing it. Maybe in this case, muted because of the online thing. Yeah, should we do it? And take your time. You can just as you don't remember how you
how you open your voice while you say it, mama, mother. Okay, this kind of set. You can keep it while you're singing. I'll translate. Então, a Enji está pedindo que, enquanto a gente cantar, que a gente lembra como foi o som e a posição, eu entendi, corporal da voz, como que foi o mecanismo para fazer esse som, e lembrar disso enquanto cantar esse estudo. Okay, so go on. I will sing to you. Oh, we can go half step up. Oh, and so on, and we can do it like half step up, and backwards. Então, pode ser feito assim, transpondo em meio tons, subindo e descendo. Okay, wonderful. This is third one, right? Third one. Third word in Mongolian. A terceira palavra. Dodlegyong. Dodlegyong. And again, this L is very behind. Dodlegyong. O L está bem para trás na garganta. Which means a characterical, like character, a little bit tricky. Well, tell me again what that word is in English. And a little bit, if somebody a little bit tricky character. Corrector. Uma trapaça, é isso? Não sei, correct quer dizer quando alguém está errando. Oh, sorry, when somebody's making a mistake and you correct it. Is that what you're saying? No. Just a minute. Okay. Oh, it's like moody. Moody. Someone moody, but a little bit angry. Alguém pode sugerir? Eu estava pensando mais esperto, mas é um tipo de não é mal-estar. Moody is mal-humorado, sabe? Um humor que vai variando. Moody, instável, quando tem muita mudança rapidamente. Quando está de lua, estou de lua, I'm moody. A lua estou tem de lua, perfeito. É isso. Temperament. So it's Angie, the expression estou de lua means like I'm like the moon. I'm moody. Yeah, like bad temperament. Nesse que é temperamento de mal-estar. Bipolar. Okay. So if we see the three words, sweet,
Doce. Little horse is Cavalo. temperamented. The bad temperamented. O cavalo de 3 anos, doce, mas com mau estado. Arredio, né? Arredio, pode ser. Não sei. Ou temperamental, não sei. Temperamental, em si, pode ser. Tá. Ok. In Mongolian, Hurkhung Halyung Dojigyong. Todos. Let's see it. Say it a couple of times, maybe in Mongolian, with me. Hurkhung Halyung Dojigyong. Okay, this is the 3 words of the song, which we're going to learn now. Enji, why don't we ask everybody individually to open the mic so that we can hear everybody. Of course. Good. Okay. Of course. Então vamos lá, Alessandra, Eleci, Alessandro, vamos lá. Okay, Uma depois da outra. Hurkhung Halyung Dojigyong. Again, Hurkhung Halyung Dojigyong. Okay. So this is the 3 word. Hurkhung Halyung Dojigyong. I wrote it a little bit different, but we can keep it neither Dojigyong or Dojigyong. Hurkhung Halyung Dojigyong. Ok, são as 3 palavras que ela escreveu. And there is one a little bit word. It's actually shu. It's actually not the word. It's like it's like Hurkhung Halyung Dojigyong shu. It's an okay, just ignore it. Or Martin, are you around? Essa não é uma palavra. No, I don't think so. Martin is at the YouTube channel. Okay, he's watching there, but he can. No problem. There is a similar word in German. That's why. Tem uma palavra parecida em alemão. Tá, mas Martin pode escrever aqui para nós ou mandar um alô. Okay, it's no problem. Basically, I'm understanding that it's not really a word. Is that correct? It's an expression. It's an expression, yeah. Então, não é uma palavra. Shu é uma coisa. Yeah, for example. Martin escreveu. É como você fala, você incentiva, chama o cavalo para correr. Né? Shu. Yeah, it's like you look wonderful though. Like something like that. Tem outra palavra. It's another meaning. It means you look wonderful. Though. Bom, é uma expressão. Vamos deixar assim. Okay. Mongolian language is very complicated. So we have 3 words. The story behind the song is the 3-year-old horse is very fully temperamented, and it's very, very tricky to communicate with this horse. Tá. In this age. Com 3 palavras, a gente tem uma história. Um cavalo doce com mal-humorado, que é muito difícil se comunicar com esse cavalo. Ok. And this song is from a mother to a daughter who is going to marry soon. E essa canção é uma canção da mãe para a filha que vai se casar em breve. And she's saying to her daughter,
A 3-year-old horse is fully temperamented, as you know. E ela está falando, a mãe está dizendo, cavalo de 3 anos tá difícil comunicar, instável em termos de temperamento, e como você sabe, and please be careful, or please, be careful with ride the horse. Então toma cuidado enquanto você está cavalgando. And in another land, in a foreign land, it's not too hard to live. Num país estrangeiro não é muito difícil live or leave? To live. Leave, like leave a place, or to live life? Live a place. Para sair, para ir embora. And please be brave, but naive. Seja corajosa, mas ingênua. Okay, so this is the story behind this song. Então isso é a história da canção. Because we are like close, very close connection with our animal, like land animals, such as horse and cow, and there are main 5 animals. Então, porque eles estão bem ligados com os animais da terra, né? Do cavalo. So that's why the people and also children, they know very good in early age these animals. Eles conhecem muito bem, até a criança, a maneira, esses animais, a maneira que eles são. So the mother is trying to explain the thing in life, comparing of this horse temperament. A mãe está explicando a vida usando a comparação desse cavalo. Okay, so we have this lot of and we sing it like in one notes, and Halyung begins here and ended up here. Halyung. Shu. So this is the main melody, and as I said, you can improvise it and you can sing it in your own version. But anyways, I recorded it, play it for you. So this is the melody. I can sing it for you and you can sing it along. And first time mute it, and maybe next time we can leave it open. Okay. Yeah? Maybe this melody, only this melody again. Okay, continuing.
Again. The full one. And in between, as I said, you can just feel free and you can add. You can add this kind of technique, and there are specific names, but I think it's gonna be long, take time. So you can translate it until then? Sure. Então, Enji falou que é uma melodia básica e, como ele falou, tem espaço para improvisar, para ornamentar e fazer outras leituras e expressão enquanto cantar. Okay, let's sing it once again. Vamos cantar. And I'm excited to hearing you. E ela tá ansiosa para ouvir a gente cantando. Okay. Todo mundo pode com o microfone aberto mesmo? Bernardo, vai criar bagunça ou não? Vamos ver. Vamos ver. Vamos abrir os microfones e ver como fica. Is it open? Yeah. Okay. So, okay. Ok. Was it difficult or was it okay to catch the melody? To learn the melody? Podemos Was cantar? it okay, right? Huh? Yeah. We can try. Let's try. Beautiful. I feel like I'm home. Because, yeah, really, people sing all together like carros. Então é comum que todo mundo canta juntos, assim. Yeah, in some kind of celebration, they sing all together like. It's a huge mess. É uma bagunça, total. Então, great, because that's what we had here, a huge mess. That's great. Então, ela se sentiu em casa. Okay. Great. Can somebody sing for us alone? I can do it. Yeah, please go on. Hello. Beautiful. Wow. Thank you. Thank you. Thank you. We can sing all. Great. Who's next? Okay, Let's see, vai lá. Yeah, please.
Hur hun ha aliu tulungun shu. Beautiful. Alessandra, vai lá, antes que você tem que ir embora. Vai. I love that you add some notes there. It was just you. Doriana, you want to try? Oh, okay, let's try. Bravo! Que coisa linda. So, Thank you so much. Thank you. So Cliff, you're gonna be the highlight. Oh, yeah. As a piano player. Yeah, I'm just the piano player. You won't stick with the piano, right? No. You can try everything. Yeah, at this point, let's go. I'm going to transpose it. Beautiful. Bravo. So why don't we do we have more time? I think. How much time do you need? I have to go now, but you can continue. Bravissima. Thank you very much. Thank you, all of you. It was a pleasure. Thank you, It was a pleasure. Thank you very much. Thank you too. Bye bye, todo mundo. Tchau, Alessandra. Tchau, linda. Obrigada. So, because I'm gonna try one thing. Okay. Since we don't have a horse head fiddle, you can translate it, maybe? A gente quer experimentar alguma coisa, desde que a gente não tenha o instrumento, o violão de três, como fala, de cabeça de cavalo, né? We can replace it. A gente vai substituir. Okay, long song is mostly in pentatonic scale. Canção longa é principalmente em escala de pentatônica. And a horsehead fiddle tuned in quartas. What is in English? Fourths? Yeah. Fourths. Então o instrumento a afinação é em quartas. So, two of us can sing the note F and B in this case. Ok, então duas pessoas podem cantar Fá e Si. And just leave it as a behind, how can I say, as a root. Just kind of
Yeah, like keeping the tones together, like. O bordão, mantendo o bordão? É o tipo, é um drone. Pedal. Pedal, é. Pedal. Não. Maybe from here. Alessandro, do you want to sing F? F? F sharp? Or? No, Just F. Sing. Yeah. É, Fá. Maybe they can do it in the. F, F. And Ilesi? Fá, Si. Ok. Fá, Si. Alessandro sings and Ilesi, you sing Okay, now you are together. Juntos. Yeah. Okay, Doriana, do you want to sing? Okay. Okay, ho, and so ho. Let's begin with the tones. Alessandro, and you can just keep singing it. Doriana. Thank you. That was just a try. Just improvise it, like pedal. Yeah. Thank you, Bernardo. Essa foi uma tentativa. Cliff, talvez o pessoal no YouTube tenha perguntas que queira fazer. Enji, if we can, we're going to see if people have questions on YouTube. What do you think? Yeah, I'm actually done with the practical part. Great. I'm actually done with the presentation. A little question, if we can. Of course, sure. Yeah. Yeah, I okay, sorry. It seems that the vocal mission has like a little laryngeal tension. I don't know if I had this impression. So I'd like that if you can talk about the vocal emission in this kind of singing. Enji, if there is a kind of laryngeal tension in this singing. So it could be because the resonance is, we have a lot of resonance here. Resonance if we were singing, and if we singing tight notes, and the vocal cord works pretty much like an active, and it feels sometimes if you sing like very loud, and at the same time you have to sing the he sounds, which is the technical, this movement of the vocal cord. It can feel a little bit tension, but it doesn't supposed to feel all the time. Yeah. Cliff vai traduzir. Tem uma ressonância que a Enji mostrou, uma ressonância assim na cabeça, né, na frente aqui. Aí eu entendi que
não é possível que tenha uma tensão na emissão do som, mas não é para sentir sempre, if I understood correctly. And yes, just one question about this question made by Lucy. I think we need a good pressure, under pressure of the vocal cords. Mm-hmm. You think about that, Enji? You practice this pressure, under pressure, subglottal pressure. Do you feel this in this kind of emission? Well, it's not exactly like giving impression. This is a vocal break kind of vocal break, and it's also depends what kind of vowels you're choosing. Is it a closed vowels or is it an open vowels? And if you're doing, for example, the Shorenheim calls actually this kind of technique with help of he, maybe translation, right? Sorry. Yeah, basicamente depende do tipo de som, de tipo de vogal, se é aberto ou fechada. Não é que tem uma tensão, mas parece que tem uma pressão. Eu acho que isso vocês estão dizendo, né? É uma certa... Não é tensão, mas pode falar. Ela enfatizou essa mudança de registro também rápida. This change of register. Yes, fast change of register. And também ela falou de break voice também, né? De alguma quebra no sentido. But essa quebra, eu entendi como uma mudança de registro. And Lucas Silva is asking, is it like yodel? This Enji, is it like yodel? This change of register? Yodel, yeah. Well, some part of only this technique, Shorenheim. This is basically like yodel. Yeah, I can kind of say it like that. But there are many different techniques. And for example, as I mentioned before, this vowel, which vowel are you choosing? For example, if you say with the one vowel, in case you're moving your vocal cord just small and with vocal break. And if you change the vowel, it's like changing from your range, like changing chest to head voice. And in this case, it sounds like yodel, kind of, yeah. Então, basicamente, eu não vou traduzir tudo porque já está claro, mas vai depender do som e neste caso, pode aparecer como yodel, por causa da mudança da região. Da vogal, do peito para a cabeça. A mudança de vogal provoca isso. E a Carol fez uma pergunta aqui. Andy, do you train this vocalized technique with exercises? Or is it based more on imitation? To be honest, there is be honest. To be honest, there are not that many exercises for it, except Oche, which we just learned it. Não tem tanto estudo, então, com a exceção do tipo que a gente aprendeu. And I listened this vocal, this Urtiin Duu, mostly from my family. Ela conheceu esse estilo da família. Who are living in Western Mongolia, and the father side of mine.
eles moram no oeste do país, ao lado do pai. And later I learned it at the university. E depois ela aprendeu na universidade. Which means you can study Urtiin Duu in Mongolia at the university, at the academical level. Quer dizer, você pode, atenção todo mundo, você pode aprender na universidade esse estilo de canto em Mongólia. So sorry. Now maybe we're trying to develop the method of the teaching more like focusing on technique and trying to explain it. Então, neste momento, eles estão tentando consolidar uma metodologia de estudo e que tem a ver com técnica. But when I started, it was like by hearing all the time, hearing the recordings and doing what you heard. Mas quando ela começou, não tinha escola. Me lembro várias conversas sobre música brasileira, sobre jazz. Sorry, I made a little comment there, Enji. Mas ela aprendeu ouvindo e imitando. I was just saying, sorry, I put a comment in because that's something we hear a lot about learning popular music in general and in jazz particularly, that when one generation ago, there was no school. You learned by doing, and now they're yeah. And this singing style, this kind of singing style is a very, very, very old traditional in it, and we've learned many different songs from the many different types, Adam, Bisrik, And since when you're a child, desde que você era criança? Since you were a child, you learned this, you heard this. No, I meant when I was at university. We've learned many different songs and many different types. Huge range or just a small one. Então na universidade que ela aprendeu a grande variedade dos estilos possíveis. And I think through this process, my voice has trained a lot. So I trained it, I sang it a lot, but not really specific exercises. What I was doing is like singing and singing and singing and trying to understand the behind of the story of the song. And it's kind of, in the other hand, it's kind of free. You can learn it in your way. Então ela aprendeu não através dos estudos, mas ouvindo e fazendo, e desde que é uma tradição de música que tem muita liberdade, você pode aprender no seu jeito, na sua maneira. So for sure, for sure there are now today at the university there are for sure many different exercises, or it's developing the method. Então, a metodologia de ensino está em curso, tá? Sendo because I was busy in the last 7 years doing jazz. Então, nesses últimos 7 anos ela estava ocupada cantando jazz e agora. And so now are you're going back to studying this or learning? Or you were 7 years singing jazz, and now are you coming back to this, or did you stop, or did you? No, it's like something that belongs to me, like all the time, from my family and from my education also. And yeah, it's like all the time in there, and I can bring it out also to jazz because it's like belongs independent.
And is this something general, like for the biggest audience? Like now we have the globalization and this kind of thing. So maybe as this is a kind of traditional classical singing, maybe someone born in Mongolia maybe cannot know this kind of singing or not, or this is something that everybody knows, this kind of traditional singing. Everybody knows this singing, like Urtiin Duu, because it's our heritage, like national heritage, but not everybody can sing it. Então, ela se perguntou se todo mundo conhece em Mongólia, se isso é um geral, conhecimento geral, a resposta foi que todo mundo conhece, mas não é todo mundo que pode fazer, né, que consegue fazer. Because in the city, the young people are listening just a commercial, like today, just as in the world. Yes, which kind of music is on the billboard. I was thinking about it. But we adore this kind of this singing style, this heritage a lot. Isso é importante para dizer aqui, faz parte do heritage. Herança. Perfeito. Cultural. Hoje em dia, nas cidades, nos centros urbanos, tem muita música global, pop, e como no mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, isso é conhecido. Angie, we have a couple of questions here about the similarity of this type of style with throat singing. Throat singing. Is it the same, or is there a relationship between these techniques? Well, throat singing is a little bit different. Esse tipo de canção. The long song has text and has lyrics. And it's more close to a normal nomadic life. Like, actually, homie too, throat singing is too, but long song is more popular. It's more like close to life, to the life. Okay, então. And technically, this is different. Então, a canção de garganta, não sei se tem um nome melhor do que isso, que também é conhecido, não é a mesma coisa, e esse estilo que a Enji apresentou, ela considera mais perto da vida cotidiana. Também tem letras, e há uma diferença, que tem uma história, uma história e letras. Temos mais uma... Fala. Tem outra pergunta do André, que foi anterior à do Luiz Magalhães. Desculpa. Quer traduzir para Enji? Eu tenho que ver isso, peraí. Which singers are the reference on this tradition, Enji? Nora Panzit, who we listened before, the singer. Nora Panzit. A cantora que a gente ouviu. Yeah, she was the most, well, still, she was the most famous and singer, and she recorded many, well, there are about 2,000 officially songs in long song. And she recorded most of them. So I used to learn the recording of her by hearing when I was então, a cantora, sorry, Enji. So, a cantora que a gente ouviu era mais famosa. Talvez, maybe you can put her name in the chat. We can put her name there so for everybody to see.
e ela tem quase 2 mil, né? 2.000 seria Sim, canções. 2.000. 2.000. E ela gravou quase todos. And also a male singer. Pushing. And also my teacher. A professora dela. Tá. While you're doing this, Enji, I'm going to read some quotes that we have here. Carol, a professora, falou que it's impressive how you can't see any tension in your mouth or your throat while you're singing. That she mentioned that was very, chamou atenção. I mean, it was impressive to see that there was no tension in your singing. Thank you so much. And also, this is actually, this is actually one thing I can also talk about more. Like, we watched the other video of Donu Panzat, and she was also, she sang also all the time, not that moving her mouth, and it's like all the time, like half smiling your position. And so you can play with your vowel and with your consonant, with your vocal technique, and you can. Sorry, I have to find this word. Steuern. Steer. Control. I think it's control. Yeah, you can control. Yeah. Through your breath, and which we say like belt zone in here in this area with belt zone, and with your vowel, and not moving big your mouth. This was also famous technique of her, of Noro Panzat. I'm going to translate. So, ela está falando que o vídeo que a gente viu, dá para ver que a cantora estava sempre cantando com tipo sorrindo, né? meio sorriso, mas isso dá a possibilidade de controlar o som, os vogais, através da técnica vocal, da respiração e a técnica. Tem mais alguma que depois, Enji? We have another comment that I'd like to read. It's from another one of our professors, and then I think I see people are starting to leave, because for us it's dinner. For you, it's probably nighttime. Martin is probably sleeping already, right? 11 p.m. But anyway, I wanted to read that from Marcus Wolf aqui. This type of song is done only in one region of Mongolia, or is it used in the tradition that you study as well? It is in entire Mongolia, and depends which region. And there are some songs are maybe come from some certain region, and also one song can be sang differently, and depends on which region. Então. But sorry, Did you Cliff. understand it? Sorry, Enji and Cliff. I think Marcus Wolf is asking about throat singing, canto difônico, canto bifônico, difônico, throat singing. He is asking about this. Ok, desculpa. This terminology is about throat singing. So the question is if throat singing is done
only in one region of Mongolia, or is it also used in the tradition that you study? It used in entire Mongolia, and also there is a study. There is a study at the university. Wow. A long song as well. Sorry, and is it very specific for male voices, or female voices are specialized also in throat singing? Throat singing is mostly male voices. I know somebody who's a female throat singer, but it's really rarely the woman singing throat singing. But long song is for everybody, for all voices. Então, se eu entendi, canto difônico, então é mais pro homem, tem uma exceção, mas long song, canção longa, é para todos. And actually, when I was a student, I have had this thought one time: why can't I learn some throat singing? And I even asked to my professor. Enji realmente também pensou, se perguntou por que ela não podia, ou se ela podia aprender canto difônico, e perguntou ao professor. So you asked your professor? Yeah, so because it's something so marvelous, something so wonderful, that kind of singing style, throat singing. But I know a friend of mine, since he started throat singing, and his voice literally changed. So I was a bit afraid of it, because it's a lot of tension in it. Really, for throat singing, there are a lot of tension. You have to give a lot of tension, and you have a pedal tone, and you're doing with your also vowels, and doing it with your vowels and technique, the melody over it. Yeah. And so there are many tension on your vocal cord in this area, and if you do it, keep doing it, your voice can be changed at the end. So, ela tem um amigo que estava fazendo esse tipo de canto e reparou que a voz dele mudou por causa da tensão necessária para fazer essa técnica, que é manter um pedal e enquanto cantar outra voz. Então ela pensou melhor, parece. You thought better of the idea. No? And it's like kind of giving and losing. You learn something, you can sing something wonderful, but it can be change your, like, well, in case. Então é um ganho porque você aprende a cantar algo tão maravilhoso, mas por outro lado você pode perder porque a voz muda mesmo. Enji, if you have anything final to say, because we definitely are going to need more than one session with you. So because it's just so much and so rich, this discussion. But for today, if you have anything final you'd like to say, please let us know. Well, I can only say thank you so much. It means a lot to me to introduce this wonderful singing style to you, who are incredibly kind and incredibly talented, and also all participate. And thank you so much for this great opportunity, and thank you, and I hope you see you again. I would love to do it if you want. Great. So actually, I was going to say the same thing to you. Your generosity and your kindness and your openness is really evident, and your love for this music is also very evident, and that's what comes through. And so I really thank you for that, and I'm happy and thankful to you and to Martin for making this happen,
starting this parceria, this partnership. Então, I don't think I have to translate that. Eu estava agradecendo demais a Enji e Martin e comentando sobre a generosidade dela, e ela também comentou sobre a generosidade do nosso lado, nossos alunos e todo mundo na equipe e todo mundo ali na YouTube. Agradeço. Thank you so much, Enji, for your beautiful voice and everything you show us of your culture. So important to us recognize and know about your culture and think about ours also. Yeah. Yeah, of course. Obrigada, muito prazer. I'm also trying to sing in Portuguese, Brazilian songs. I love Brazilian music and I love this language. Unfortunately, I can't speak, but I've done some songs in Portuguese. Well, I just wanted to say that when you come here finally to Rio, which is a wonderful city, I also wanted to tell you that we also in Brazil have wide open spaces like you showed in Mongolia, in the state of Rio and in other places that it would be wonderful for you to see. And I hope you have the chance soon. Yeah? I hope you too. It will be great. Gostaria de agradecer também os alunos que participaram, a Alessandra, que já foi, Joyce, que se preparou ontem para o teste, mas não conseguiu entrar aqui, mas estava aqui assistindo, Joyce Kelly, Ilessi, Alessandro, todos que estavam aqui. Muito obrigada. E quem participou e enviou perguntas, né? Lembrando, Cliff, agradecendo os bolsistas, Bernardo Brandão e Maíra Cruz, e também lembrando a todos que o QR Code aqui do lado é para colaborar, quem puder colaborar, a campanha da vaquinha dos alunos do IVL, né, da Unirio, inclusive, que estão em estado de vulnerabilidade. Então, compartilhem, quem puder contribua, está aqui o código abaixo, e... Bem, a gente espera mesmo. We hope another session with this marvelous Enji Erkhem. Thank you so much. Uma outra Thank you. sessão. Muito obrigada. Martin Zenker, also. Martin, thank you. Sergio, thank you. I know you're gone already. And as we are saying at the meetings of the colegiado nowadays, cambio. Obrigado. Thank you.